marking Janmashtami celebrations. Siddheshwari Sarbojanin Puja Parishad President Joyন্ত Kumar Dev chaired the function, while Awami League's Cultural Affairs Secretary Ashim Kumar Ukil MP, Relief and Social Welfare Secretary Shujit Roy Nondi, and Office Secretary and Special Assistant to the Prime Minister Barrister Biplab Borua, and Puja Parishad General Secretary Shubroto Pal spoke. The Information Minister said Bangladesh was a unique example of religious harmony where the mingled blood of every faith flows for coexistence. He said Prime Minister Sheikh Hasina was leading the country forward with the combined efforts of people from every faith. The Information Minister urged all to stay united against communalism. Bangladesh আমরা রচনা করেছিলাম সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে, যেই চেতনা বুকে ধারণ করে ৭১ সালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছিল, রাষ্ট্র ৭৫-এর পর উল্টা পথে হাঁটা শুরু করল। রাষ্ট্রে আবার সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ে আসা হলো, যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে আসা হলো, পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিবর্গকে দেশে এসে পুনর্বাসিত করা হয় এবং দীর্ঘ ২১ বছর রাষ্ট্র উল্টা পথে হেঁটেছে। হেঁটে যেই চেতনার ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র রচিত হয়েছে, সেই চেতনার বেদিমূলে আঘাত হানা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতার বীজ বোনা হয়েছে। আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা আবার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর অনেক কিছু সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। ৫ বছর যথেষ্ট সময় নয়। এরপর আবার ৭ বছর রাষ্ট্র আবার উল্টো পথে হেঁটেছে। তারপর আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও আমরা অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। Awami League General Secretary Abdul Qadir has urged politicians not to use politics for personal interest. He made the call while addressing a discussion organised by Awami League Shebok League held at Diploma Engineers Institute through video conferencing from his government residence today. Abdul Qadir said politics is not a profession. It's a way to serve the people, and those who make exceptions to this do not cherish the ideals of Bangabandhu. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শ তার অন্তরে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ মহামারী এ সময়ে জাতিকে সংকট উত্তরণের পথরেখা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সামনের দিকে দিন রাত পরিশ্রম করে তিনি মানব সেবা ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। Shebok League President Nirmal Ranjan Guho chaired the meeting, while Awami League Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Dhaka University Pro Vice Chancellor Dr. ASM Maksud Kamal, Professor Shibli Rubayatul Islam, and Shebok League General Secretary AKM Afzalur Rahman Babu were present. Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said the assassination of Bangabandhu was a part of a conspiracy to kill newly liberated Bangladesh. He said this today at a discussion marking the National Mourning Day and Mujib Borsho, titled Technology and Expected Shonar Bangla in the Politics of Bangabandhu. The Institute of Diploma Engineers Bangladesh, IDEB, organised the programme in the capital. The Information Minister said Bangabandhu was a world leader as the first nation-state was established in history under his leadership. He said Bangabandhu had been working with his political farsightedness and thoughts to take the war-torn country forward. Prime Minister Sheikh Hasina has been materialising the dreams of Bangabandhu
And the country is making progress indomitably in all sectors under her leadership, he added. আজকে যে সমুদ্র সীমা জয় 1,18,000 বর্গ কিলোমিটার, এই সমুদ্র সীমা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে কখনো আমরা এই সমুদ্র সীমা জয়লাভ করতে পারতাম না যদি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্য না করতেন, সেই আইন রেটিফাই না হতো, আনক্লোজের সদস্য বাংলাদেশ যদি না হতো, তাহলে মামলা করারও সুযোগ থাকতো না। সেই কারণে আমরা মামলা করে জয়লাভ করেছি। কেমন দূরদর্শী! এই যে ছিটমহল আমরা যে পেলাম 74 সালে যখন মৈত্রী চুক্তি করা হয়, তখন অনেকে রব তুলেছিলেন, তারা এখনো আছেন, বেঁচে আছেন। যারা এক সময় বলেছিলেন বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি, তারা এখনো বেঁচে আছেন। তারাই এখন বলছেন বাংলাদেশ এখন উপচে পড়া ঝুড়ির দেশ। বিএনপির নেতারা এই সমৃদ্ধি দেশ যে আজকে 5 মাসে একটি মানুষও না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন নাই, এই কথা স্বীকার করতে ওনাদের লজ্জা লাগে। কারণ ওনারা যদি ক্ষমতায় থাকতেন তাহলে যে কি পরিস্থিতি হতো সে মহান আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ বলতে পারবে বলে আমার জানা নেই। যেখানে বিশ্ব অর্থনীতি পর্যুদস্ত, এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের রিজার্ভ গত বছরের চেয়ে বেড়েছে। এগুলো কি সরকারের সঠিক নেতৃত্বের কারণে নয়? অবশ্যই সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ, সঠিক নেতৃত্বের কারণে। বেগম খালেদা জিয়া 2001 থেকে 2006 সাল পর্যন্ত যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন কিভাবে ধরে নিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের দল কোনো ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে না, এবং সেটি করলে অবশ্যই সেটির ব্যাপারেও তদন্ত হয়, তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্য আমাদের দল সেটিই সমর্থন করে। IDEB President A.K.M. Hamid presided over the program. Shamsur Rahman, General Secretary of the organization, also spoke. Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said Bangladesh is a unique example in world communal harmony. The Information Minister made the remarks at a courtesy call by Buddhist leaders at his government residence in the capital today. He said Hindu, Muslim, Buddhist, Christians are celebrating the festivals side by side, inspired by the motive of religion belongs to everyone separately, state belongs to all. Dr. Hassan Mahmood said in the past there had been attempts to destroy communal harmony, but the incumbent government was determined to maintain communal harmony in the country. এই বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রচনা করার জন্যেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র রচিত হয়েছে সব সম্প্রদায়ের মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে। আমাদের এই দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অনেক দেশের জন্য উদাহরণ। আমাদের এই দেশে কোনো কোনো সময় অসাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালালেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সেটিকে কঠোর হস্তে দমন করেছে। ভবিষ্যতেও কেউ যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়, সরকার সেটিকে কঠোর হস্তে দমন করবে। সবার সম্মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে যেভাবে বাংলাদেশ রচিত হয়েছে, সবাই সম্মিলিতভাবে হাতে হাত ধরে কাজ করে আমাদের এই বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় আমরা পৌঁছে দিতে চাই। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আমরা সবাই ভাই ভাই, এবং আমাদের এই দেশে ধর্ম যার যার, উৎসব কিন্তু সবার, যেটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলে থাকেন। Prime Minister's Special Assistant Secretary Barrister Biplab Borua, Bodho Krishti Prochar Shongho President,
Buddhapriyo Mahathero, Bangladesh Buddhist Federation General Secretary Bhikkhu Shunando Priyo, Bangladesh Buddha Shamiti General Secretary Shopon Borua Chaudhry and Barrister Jyotirmoy Borua were present, among others. The flood situation continues to improve in the country in all the river basins except the Brahmaputra. This is due to the decrease of the onrush of hilly waters from upstream. The Brahmaputra River is in a rising trend and it may continue to increase in the next 48 hours, while the Jamuna River is in a falling trend and it is likely to remain steady during the next 24 hours. This according to a bulletin of the Flood Forecasting and Warning Centre. The centre informed except the Kushiara, the rivers of Upper Meghna Basin in the northeastern region of the country are in a falling trend and may continue to decrease in the next 24 hours. Flood situation will improve in Natur, Maniganj, Rajbari and Furidpur districts and low-lying areas adjacent Dhaka city in the next 24 hours. Flood victims have started returning to normal life in Rajshahi region as flood situation improved in the Ganges basin. Of the 30 river points monitored in the Ganges basin today, water levels declined at 20 points, while went up at 9 points and remained stable at 1. Besides, the rivers were flowing below the danger level at 28 points, while above the danger mark at just 1 point this morning. Water levels of the Korotwa River and the Jamuna River under the Brahmaputra Basin flowing through Bogura and Sirajganj were reported in a falling trend at all 5 points of the two rivers this morning. A stable situation is expected within the next 10 to 12 days, since there is no possibility of any new flooding during this current monsoon. Of the total 101 river points monitored in the country, water levels went up at 27 stations, while they decreased at 72 stations and remained stable at 2. Bangladesh today reported 33 more fatalities from COVID-19 in the daily count, raising the death toll from the pandemic to 3,471. The caseload has also surged to 2,63,503 after 2,996 new COVID-19 cases were detected in the last 24 hours. Additional Director General of the Health Department, Dr. Nasima Sultana, said this in a virtual media briefing in the city. She said that 1,535 COVID-19 patients had made a full recovery in the country during the last 24 hours. The total number of recoveries has reached 1,51,972. The coronavirus outbreak across the world has now infected about 2,320,000 people, with more than 7,40,000 people dying because of the virus, which was first reported in China in late December 2019. Meanwhile, over 1,32,42,000 people have recovered from COVID-19 globally. The current epicenter of the pandemic, the US, has about 51,99,000 confirmed cases and more than 1,65,000 deaths. The country has reported 525 new deaths yesterday. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by the coronavirus, has now over 22,14,000 cases and more than 44,000 deaths. Yesterday, the country recorded 1,013 more deaths. President Vladimir Putin said today that Russia had become the first country to approve a vaccine offering sustainable immunity against coronavirus, and that one of his daughters had actually been inoculated. The announcement came after scientists in the West raised concerns about the speed of development of Russian vaccines, suggesting that researchers there might be cutting corners after coming under pressure from authorities to deliver.
But Mr. Putin said one of his daughters had been inoculated with a vaccine developed by the Gamaleya Research Institute in coordination with the Russian Defense Ministry. Russian Health Minister Mikhail Muashko said that clinical trials involving several thousand participants would continue. Meanwhile, the World Health Organization urged Russia to follow established guidelines and go through all the stages necessary to develop a safe vaccine. Now, news from the world of sport. The quarter-finals round of the UEFA Champions League football tournament will start in Lisbon, Portugal, from tomorrow. In the first quarter-final, Italian club Atalanta will take on French club Paris Saint-Germain, PSG, tomorrow at 1 a.m. Bangladesh Standard Time. In the second quarter-final, RB Leipzig of Germany will face Atletico Madrid of Spain on the 14th of August. On the 15th of August, Catalan giant Barcelona will play against Bayern Munich of Germany in the third quarter-final. In the fourth quarter-final, Manchester City of England will face Olympique Lyon of France on the 16th of August. The quarter-finals match will be one-leg system due to the coronavirus pandemic. Now, before we end the news, let's take a look at what's making the headlines here. 600 climate refugee families rehabilitated in Cox's Bazar Asrayam project, happy to find permanent residence in new flats. About 4,500 additional families to be relocated gradually. Lord Sri Krishna's birth anniversary, Shubho Janmashtami, being celebrated through befitting programs. Prosperity of country to be built on foundation of non-communal spirit, says Awami League General Secretary Badul Kadir. Assassination of Bangabandhu was part of a plot to destroy newly independent Bangladesh, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Country sees downturn in coronavirus infections over the past 24 hours as global infections go past 2 crore and 3 lakh. Russia first to develop COVID-19 vaccine, claims President Putin. And one leg of UEFA Champions League quarter-final kicks off tomorrow as a PSG beat Atalanta in the first match. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for joining us, and we invite you to come back and join us at 11:30. That's going to be for the news in Bangla. Until then, goodbye.